молодец. Да, мы с Пилигримом смогли с озвучкой, потому что я уже говорил, вроде же... слушайте, совсем говно. Да, и так волей случая нам сказать надо было. Забудь ты русской озвучки и все. Ничего не вижу через дым. Да, вот он волшеб выглядит. Мы победили. Ровно все время проиграли. Is it dangerous? Edward? Privateering, is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod of the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. 2 at the most. Угу. Да вы знаете, сколько его не будет. All right. No more than 2. Promise me. Он сильно пожалеет, а потом. Они чуть-чуть подизменили систему управления в этой игре. Потому что теперь, чтобы делать действия быстрее, надо зажимать не кнопку мышки, а shift. Кнопка намного удобнее. Ну, то, что тут на правой кнопке теперь пистолет. Все-таки. Прицел, точнее. В этой игре, как и в принципе в следующей части, акцента тоже много играют. Но то есть еще было более-менее переведено, то это совсем убого. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Keep talking. Will you or won't you? You don't have that gold on you now, do you?
fucking pirates! Плохо промок. I'm on to you, Snakesby! Я тебе хотел ему дать руку, помочь. Come on, mate. We're off to a bad start. It's 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? Posh git. Where's he running to? Follow and I'll kill you! Вот сундук я еще успею забрать. Так, в принципе, я тоже успел. Ну, кому не будет лишним 300 материалов. Может, не единственный такой имеет. Навыки лазания, кстати, по всяким карнизам очень просто объясняют самой игрой. По всему такому. Кто сам скажет. Keep your distance! Ау. Так, что у нас с музыкой? Не помню. Брайан Тайлер частично занимался музыкой. Точно. Ну, как и самый точно композитор. И еще кто-то на подборку. Что тут он становится? Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, let's collect your reward.
Видели, как он клинки выбросил? Ну, типа, я же ни хрена не ассасин. Что это вообще за фигня? Жалко, ты недолго продержится. Отсюда вижу фрагмент, но презентацию, конечно же, нет. That schooner will do me just fine. Сколько в этой игре выше? Да до хрена. Ну, не вышек, а деревьев. И вышек тоже. Quiet, you thieving pirate! You'll hang for the mess you made out there. Sir, I had nothing to do with this attack. My crew and I have merely anchored to water and resupply. Hold it! Stop them! Ну, Give me one reason I shouldn't rent your skull. Take my sugar! Take anything you like! I'll pay you! Anything you like! Oh God! Oh God! Take my sugar! Take anything you like! You, stop! По-моему, это офигенный стал. Если боевая система не изменилась в предыдущей части. I'll pay you! Anything you like! By God's grace, sir, you saved me. A profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Вот, неудобно, что субтитры нельзя выделить. Хотя сейчас проверим. Ну, то есть вот мне тоже не очень удобно вот эту настройку видеть. Нет, нельзя. I think Ну, it's кстати, turned out to be неудобно. a rather fortuitous day, hasn't it? Стимбаут. Книжка недолго продержится. Lacking a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. Крах сокровищ. В принципе, их стоит искать, там всегда бабло. 179, 539. Точно. 179, 593. А, то есть эта игра мне предлагает обратно отправиться. То есть вот где-то там у разбитых кораблей есть
сокровищ. С ними ходить я, конечно же, не буду. Не сейчас. Ну, в принципе, вот опять уже с этой части все башни являются и точками. Они поняли, что не надо людям лишний раз бегать. Вторая причина бегать по точкам. Шпарные корабли тоже переработали в лодку. There's a tug of the wind at my hair. I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean. The raw stink of possibility. That's a top way of seeing it, mate. We've really opened it up now, haven't we? Ha ha! Those sailors were quite animated by the idea of pirates roaming these waters. Is it a real danger, do you suppose? A possibility. But most pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. Oh, I see. Yes, that is a bustling strait. But I shouldn't worry about being waylaid by pirates, truth be told. My ship is small, and I have nothing of immense value. Sugarcane, its yields, molasses, rum, that sort of thing. There's not a pirate living who'd turn his back on a keg of rum. Oh, yes. Yes, I suppose that's true. Кнопку. Обратите внимание. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, aye. Вот он, такое положение. Fantastic work. Very promising. All right, easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? I need you to move your head and look at these lights, just here. Look up. Ну, смотрел. That's it. Down. So far, so good. Let's get you up. И вот это главный So, один из главных. welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need Кто наш this. персонаж? Гребаный никто. There you go. Testing, testing. 1, 2, 3. Hello, bonjour. C'est bon? It works? All right. Let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Что мы чем занимались раньше, это тайна. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Угу, с 2010-го работает постоянно. Сейчас он расскажет. Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg.
Soon, we'll be unveiling commercial Animus Да, servers for the Liberation, whole который сначала world to выходил enjoy. на They'll offer Вите, потом passive уже на остальных experiences, of платформах. course. Edited versions of real history. Ну, Вита не But самая only the удачная exciting концовка. parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean pirates. So that's your gig. It'll just take a minute, okay? Эй, я себя знаю. Эй, Бельташка, сделай мне кофе. Стоп. Я вас знаю. C'est bon, c'était prêt. Стоп. Никак не связано с атакой на обстрел в Италии. Черт, не отвечает. Мужик, я сижу за тобой. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Ну, ладно, пошутили и хватит. Но... Служба безопасности, как вы понимаете, тут совсем не очень. You might have noticed that Если вы хотели его security seems a здесь. little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. Конечно, он покрасил волос. Раньше были более светлые. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Ага. Неудобно через центр это делается. You ready? Let's go. Окей. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Haytham, Connor... Edward, the pirate. Ah, yar, matey. Very exciting. Welcome aboard. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor, Это что? Desmond Miles. Произошло. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, we can forge some fantastic experiences from what we find in there. Всем столом походить. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Не чиню, калибрую наладчик. So here we are. Your very own Просто Animus текст. workstation. Мы просто чинили себе что-то. This is all yours. So sit back, Yeah. relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy Да ладно, birthday. ребят, подумайте. Ваш VR намного лучше любого другого. Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments, or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Мгм. Видите, небольшой гирлянд. Ну, музыка, вот эта самая главная тема очень нравится. В принципе, море людей тут две I've been нации. here once before. It was a truly awful pleasure. Нации англичане. See someone you know? No, just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right.
flash rogue like yourself must be cautious. Yeah. Вроде даже все нормально. За счетчик он велик нет. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Nothing wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. I hope you'll... Да. Не буду that мучиться. meeting. It'd be a great relief to have a man of Что your обидно, stature когда nearby. вырезается. In case of a misunderstanding. Сейчас. I can hang about. I might have a... Угу. Продолжаем. Gracious. What a revolting sight. They don't take kindly to pirates here, do they? Угу. Wonder how many stolen reals bought these men this purge. Да уж, не повезло им быть пиратами. Hola, ladies. You don't know these women, do you? No, they charge money for that kind of privilege. A few dozen reals for every hour of knowing. Keen to meet them. No, goodness no, I'm a married man. Married men are their forte, mate. Также есть животные, которые не реагируют на меня. Потому что у меня есть стиль. Aha! Here's a purveyor of personal defenses. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he says. Приподнять камеру, Maybe чтобы I'll buy a увидеть sword цвет. too. We'll both jump rank. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils. Lend us a few reals then. I did save your skin. Of course. Cheers. В принципе, вот можно покупать хочешь трофей, чтобы не добывать на охоте. И продавать, соответственно, также за грузы. Все остальное просто покупается. That's a better fit for me. How do you fare? I had only enough for a small knife, sadly. Still, it'll do in a pinch. Oh, puffer duff. I've led us astray, Duncan. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern, a sort of courtyard interior. My goodness, you're an agile chap. Every finger's a fishhook. That's how you tell a true sailor. Его отговорка. Ну, каждый палец как крючок. Ну, в принципе, что там. Того, что мальку в начале карьеры надо много плавать. То да. Ну, всяким матросом. I think I see the place. We're not far. Hang tight. Oh, he's got me blind! Go, what do I do? Oh, I can't breathe. I think my Stop or I'll break your knees when I catch you. Ну что, пожалеешь в своем выборе. I'm close at heel, shitbird. You robbed the wrong man, mate. A fellow with dangerous friends. Ну, так тебе и надо. Я не того. Окей, люди прям исполнить свой язык.
Ну, можно также далеков. Ну, в принципе, ближе к такому. Это между третьей и второй частью. Как в хронологии, так и ну, в возможностях. Там снова отвалится с новым бомбами. Take your time, I'll be just here. Fancy meeting no Welshman deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till this war caused me to service. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? Забыл на вторую, но чем запомнил, у него сериал Константин, в первую очередь. У него шикарный вот этот акцент. Ну, в общем, мне нравится английский язык. Ну. Толка обучения не дает людей сделать. Как видите, серия. Ну, также доступна здесь. You're not leaving me? I'll catch you up! Perro inglés! А я молодец. Я нашел не бежать. Да, тут еще вот появилась такая возможность оценить воспоминания, но я не знаю, стоит ли. Я мог бы вот оценить на двоечку. Честно, вот что-то мне, если будет там прям такого запоминающегося, понравится, там стоит оценки, будет, конечно, отмечать. А сейчас в этом не так уж и много смысла. Привет, пока. Он, в принципе, когда не сможет работать на систему паркур, часть под названием Ю. Не тем. Хреново, когда люди полностью прям лицом. Есть еще вот одна фишка, ну, две, мало фишек. Так называемое испытание Абстерга. Поглотьте 5 собак. В
принципе, там за них даются всякие возможности, там, ну, как награды. Либо читы, либо портфель для сетевой игры. Но я не помню. То есть там команда мертвецов, там реально вроде то ли мертвых. То есть зомби. Я, честно, каждый чит помню. Да я честно, да. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar when your dispatches. Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee mal dad, so I'd rather not ask. Shit! All right, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Да, то есть теперь можно при помощи оружейного зрения отмечать людей. И вообще не париться. You don't mind me tagging along, do you? Not if you keep quiet and stay out of sight. Pull it! I believe I'm getting the hang of this. Quiet! I fear they're onto us. Hang back. Perhaps we should split up to confuse them. It's the best idea you've had today. Buenos dias, senores. You're late. Yes, sir. See, we are very sorry. Our captain delayed us. Ayúdame. Let them This have would be Captain Mendoza? Yes, sir. He is very excited to meet you. Only he must be present for a hanging. Hanging? I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, we may go. If you like. I'd love to. Especially if Captain Mendoza's pulling the trap. The man owes me money for the slaves sold. Of course, sir. Captain Mendoza is happy to pay you. We have goods to sell, sugars and such. Excellent. No volveré a repetirlo. Acabaré contigo. Well, senor, the hanging will be started soon. Let's not dilly-dally. Yes, sir. We go. Bye. Вот неудобно, видите, у меня вот просачивается хвостик, я думаю, что я эта стенка это частично туп. Конечно, да, он желтый, но мне кажется, что меня замечают. Так, какое-то письмо. Сейчас, секунду. Сколько писем? Не помню, в чем прикол, сколько писем. Suena muy bien.
wrong with this hanging thing, man? Don't mean to hang about all day for the captain. Quick as anything, sir. Captain Mendoza needs only to hang the man, then he will deliver your payment. I don't want reales, mind. I want goods. Things I can sell. Tobacco, rum, sugar. See. We have much fine sugar. Grapes we took off a fat Englishman last night. Englishman? See, sugar from Barbal. Very fine. We hold it in the Castilla. The man started to fight last night. He ran, left his sugar behind. Very fine. That's a start. Shall I accompany him to the Castillo? No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good lord. Is that big brute your Captain Mendoza? No, sir. He is El Tiburón. El Tiburón, Governor Torres' man. De momento haré como que no ha ocurrido. Интересно, вот если бы сейчас умер бы. Он меня вот закрыл. По-тихому, наверное, не получится. Да и баба пофиг, не знаю. Почему они его тут не спину? Keep them busy. Te ayudaré en las miles. Сверхнезаметность. Так, а как в тюрьму попасть, а так, чтобы еще незаметно? Так, туда вот сбоку. Да блин, бесит. Быстро. Или они научились отбирать вещи. Нет! Сюда не дает. Почему? Почему он прыгал? Все было так хорошо. Ну, как-то лучше, чем пришел к этому. Чувствую. То где-то испанская колония, то где-то испанская заброшенная колония. Да уж, незаметненько получилось. В принципе, целенаправленные испытания я на вот не буду.
написано продавать вещи прямо из рюкзака. Это теперь сделано, конечно, мы вовремя. Блин, нет. Пусть я хотел. Где? Оу. Тут, оказывается, можно было забраться. А, чёрт. Тихо, да зачем тихо? Фух. Зря это, конечно, все. Уже поздняк. ¡No te muevas! Просто болезнь для меня. Когда заявись. Гавана, она же Куба. Ну, стороной. Будущем Куба. Ну, так, Куба. Хорошо, вы меня поняли. И можно там целую кучу народу убивать сейчас. Никто ничего не скажет. Вот не тебе. Захочется. Очень. Степь немного заглючил. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Мэйджор Райан, вспомнил.
имя актера. Ну, стычек я явно не избежал. И успели проходить все это на несколько пассантов. Еще не настал тот день, как простые смертные проходили Assassin's Creed на только элитная группа людей. Либо те, кто выбивает платину, либо те, кто не выбивает платину. А, там 100% почивок. В барах можно узнать там о кораблях. В принципе, такая большая версия Sid Meier's Pirates. В общем-то, о чем и будет весь разговор. Является ли ты игра одной из частей Assassin's Creed или же не является. То есть, да, у нее есть механики, у нее есть там что ж у нее есть-то, кроме механик. Сюжетно она подвязана, конечно, к Ассасину, но будет ли она таки Assassin's Creed? Или можно было все-таки выцепить что-то новое и не называя его Assassin's Creed? Разрешить стены ненадолго остались. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Даже иногда не хочет случаться. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Угу. Если правда... Господи. Опять подсветка. Сказал, что чувак прям вырос. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had 8, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like, get a feel for it.
принципе, здесь есть очень крутая штука, но я не знаю, сейчас получится, не получится. То, как он двигается, стреляет из пистолетов. И то, как долго он их перезаряжает. Yes? I long for the day where one firearm carries 4 bullets. The opposite. I have a friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique. Так, по-моему, всех расстрелял. Уж какой из пистолетов он берет, я не знаю. All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. Блин. Сейчас. Еще раз. All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. Миша, определить 2 пистолета хватает. Есть. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged sadly beyond all repair. Uh-huh. Вы думаете, вот он сейчас спалится. Но? Where did you find all these? I did not find them. I took them. Is a souvenir. Угу. 2 blades. That is the custom, oui? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Well, We must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly, show you what I know. Here. You see, situation is well suited to your skills. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Типа догадывается. Видимо, как им So пользоваться. it's another technique. Quite ingenious to use bales of hay for cover, don't you think? God, that's the spirit. Secrecy. The advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. God blind me, that's a clever trick. Типа они сами советуют, как Your учиться. aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show me? Magnifique. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? Игра сейчас не дает. Mon Dieu, such a powerful strike. Fascinating. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine.
Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados. Anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with their kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Это его фишка. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Письмо на Кубу. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look up on these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among them. No trickery. Only justice, pure justice. This is the Observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon. For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together.
For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Типа фишка в том, что да, дают возможность ограбить злодеев. Ну, немножко вводят. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it, your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Mm-hmm. The pirate, run! Edward, it's pirate! Run now if you value your life! В принципе, все последующие ассасины научились долбаного убийства. Одним клинком. Уже вроде исполнен. Ну, это мало денег на самом деле. Почему такому тоже есть поставил? Good morning, Duncan. Just over here. Edward? Hello, Edward. I found a man to purchase my remaining sugar. Huh? Quite a coup, I must say. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. Ну, он сказал, говорит, что We'll catch up on it later. Из-за осторожности я назвался ему другим именем. This way. Here he is. A man both Templars and assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Вообще как-то глупо, что у губернатора нет какого-то тайного хода. Ну, чтобы можно было вот. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? Sí, sin duda. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race? I see. One of your early letters mentioned a desire to kill the Mayan mentor, Atabay. Were you able to carry out this contract before coming here? I was not, no. Too many complications. Положил. A pity. But the mark you delivered with your blood vial will see that job finished. Aye. That's the idea. Я попытался бы напасть отсюда. We're exposed. Something is on. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Assassins! Где? Above! Ah. They're on the rooftops! Watch the street finale.
Да блин. Это союзники. Я очень застрял в бою. Че, Торосы грохнуты, я буду... Ну вот, конечно. А, так и знал. Тут Торос тоже такой стоит, блин, на него убежал, как не заметил. Конечно. Ну, вот тоже. Assassins! Above! They're on the rooftop! Значит, что он далеко. Да. Кто бы не... Почему? Что произошло? Почему мне так резко? Хотя же за союзник. Десинхронизация резко пошла опять. Ну, может, конечно, кто выставил, но нет. Скорее нет, чем нет. You're a nimble one, I'll give you that. Hang back and make this easy on both of us, mate. Вы мне шаете. Stop, or I'll kneecap you. Шипкадор, не стреляет в ноги людям. Проблема решила. Сейчас он ноги не ломал. Ну, в стиле люди обычно ломают ноги, он сейчас их не сломал. Я так могу постоянно. Ну, правда, тоже. Надо было его набрасываться. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, he's set on all sides by our enemies.
We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I'd like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. Я вот сейчас смотрю по цветам, понимаю, что в принципе сильно отличающаяся одежда была у Арно. Честно, пока вот эти миссии мне в оценку как-то не годятся. Не помню, что за тайм. В принципе, ну, в самих городах не так уж много. А вот на островах, вот в чем проблема. A fine night, don't you think? Сейчас, по-моему, даже в игре времени не идет. God sink me for this pittance. 1,000 reals for those maps. That's what? £100 at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever, worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. And imagine what a thing like that'd be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate, privateer in the West Indies. I'll catch you up on it. There's a sage in that house I must speak to in private. Это же не тот, кто мне нужен был.
Ясно. Слышал, слышал. По-моему, мой маршрут не самый удачный. Да уж, определенно неудачный. Стрелок не палит. Терять не может. Меня одного только не беспокоит эти кровавые следы. Вот тут парень спокойно. Точнее, меня одного беспокоит, этого парня нет. What is your true name, rogue? It's Captain Pissoff. Bien que pauvre Pissoff. Where is the sage? Did you set him free? I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure plate. Oh, wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Waldo. A despicable display. This Tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Come, love. Up with you now. That old muckworm! He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality. With 1,000 doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain. I can see it. Что-то он видит. Непонятное объяснение стимуляции. You hungry? Быстро они все поняли. Now what's your plan, mate? Find the way to steal a ship.
Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Soldier! What? Unlucky lads. Christ, the seas are uneasy today. Hurricane coming! Hurricane? Jesus. Идея была в том, что он прячется за углом. Да почему ты все что ли задавай? Ладно. Не могу их убрать из-за угла. We're stealing a brig. Hey, take what you need. Won't be a minute. There's many prisoners held on these ships. Set them free, and they'll sail with us, no question. So that's the idea then. Free what men we can, and then find a fast ship to flee it. Aye, there's a brig in this fleet. I'll make my way to it. Интересно. Пойдет, не пойдет, пойдет, не пойдет. Игра. На самом деле такой риски. Если Эдвард. Красиво, солнечно, шторм. Надо, ребята, меня достали. There's a catch to this favor. You're sailing with me. I'd follow you to hell for this, mate. Ну, в принципе, дальше перебираемся на следующий корабль. ¡Muere luchando!
Está bien, te estoy viendo. Come on, lads. If we're to drown today, it won't be here. Эта миссия мне как-то больше всего нравится. Первых. Что хочется поставить. Casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros. Окей. There's a brig nearby, just waiting for us to take her. Да. Брика-то она. А вы что думаете? Ребята, так будет. Привет. Угу. Voy a ir a lo más alto. Esto es una locura. Cálmate, no pasará nada. En unos minutos partiremos. Deja de retorcerte. Hígados. Тогда был 4. А, нет. Going topside. Be ready. Вообще странно, что там было всего 2. В первом корабле всего 2 узника. Вообще, по-хорошему, мы бы каждого. Вот, скажем, помародерствовать. А, стоп, выход там. Косяк.
lads. Save your singing for Davy Jones who jagabats. It's a hard wind coming. The man speaks true. You lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. Watch on those galleons. See they don't give us trouble. They won't. Far too slow for this weather. Concentrate on the task. Flatten yourselves! Mark any orders you think wise, mate. We're up against it here. These men know their place. They'll see us home. Там такой жуткий шторм. Ну, мне нравится. Look out, man! I see it. Так, волна убийства. Носом. Мы стали не так повезло. Где? Опять не надо его видеть. А. Вижу один. Вижу второй. Ну, надо подальше. О, земля. Ну, почти. Знаете, издалека кажется мелковатым. Не знаю, будет ли у меня такой же отличный игрок, как я прохождение. Падать. Бля, вы еще издеваетесь? Ага, оказался такой небольшой чувак. Оба. Смотри, обидно, ты не замечаешь пиксели, это проблема. О, черт, тайфун. Он такие, блин. Извините, тайфун. Ничего, что такое нет. Он только что исчез. Вау. Все. Вот эту миссию я люблю, я ее, наверное, даже ценю на 5 баллов. Казалось мне эпичнее почему-то, но ладно. Потому что не впервые уже кажется. В принципе, вот тут у нас начинается свободное плавание. By God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Wally. Ever been to Nassau, Adewale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads. We're taking this one home.
Я говорю, тут задание. Конечно, 4 звезды, но очень хорошее воспоминание, поэтому пускай будет 5. Мне не дали его оценить. Я пытался. I've made my choice, Addy. I'm calling her the Jackdaw. A sly bird I loved as a child back in Swansea. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was the sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. I spied a few items in the hold earlier. Powder and a few pistols. I think I'll fashion a second holster if I can. It's a good start. One you find laughable. Could we talk a moment about the condition of the ship? What's the trouble? I had a walk about the gun deck this morning and couldn't stand for what I saw. A clutter of linstocks heaped like tinder, and one with a slow match still burning. Christ. And just nearby, 2 barrels of gunpowder, closer than man and wife, fit to explode at the touch of a spark. We'll stow ours good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clogged touch holes in need of scraping, corrosion on the bodies, barrel swabs as naked as knives, and breech ropes so rotted I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine condition. But we cannot win every battle with snares and shouts. So worry about your own armament when it suits you. But don't forget about your jackdaw as well. No, indeed. We'll make it a point to keep this ship and its crew in fine condition. Получили человека. В принципе, вот наша акватория. Ноль. Ну, в принципе, тысяч. Угу. Это все такие мини острова. В принципе, тоже можно понять примерно, где что. Да, в принципе, под конец игры, середина, начало. Это, в принципе, шанти. Ну, и всегда люди говорят, что капитан за бортом. Угу. Что я вот пропускать, так это... Вот эти анимации того, как он снимает шкуру животных.
Здесь нифига он прожил. Ого. Кто кого? И довольно прикольное пародийное видео про это и про черную бороду Пайрослей Фоми. Ну, пародия написана. Как пародия? Версия. Клип. Так. Ну, с приколом. Должен быть еще один. Угу. Отзаход. Угу. В принципе, потом все. Улучшение. Заходим в ремесло. Улучшаем. Соответственно, теперь у нас будет два. Сказал 2 пистолета. Нет. Второй пистолет надо еще добыть. Ну, в общем, я был там лодка, там лодочки такие маленькие. Есть он просто телепортирует на корабль. Ahoy, Captain. Find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in it. Yeah. Taken from the holds, just as you said. Little more than a blowpipe. But it'll do. So, are we rested? Or should we idle a while longer? Best way anchor. I think the crew is itching to reach civilization. You'll find no civilization in Nassau. But it's a fine place to be merry all the same. Все. Ну, на том мы сегодня и закончим, на самом деле. Потому что... Надо зака... Оу, тут разборки. Ребят, в общем... Я не хотел, но так получилось. Пиратством, значит. Да не нужны щиты играть.
Found her, Edward! Enemy fire! Let's grab your hooks away! Let's Так, в принципе, удачный абордаж или как? Да. Мы даже не высадились туда. В принципе, есть вероятность того, что мы делаем. Ну, сейчас одна. Потому что я так ввязался в бой и подкинул корабль. loose and trim too! All sails, she'll take it! Incoming fire! Fire! Task at hand, sir! Rah! Ready to box, sir! Fire! Fire! No back, Captain! Right! Use change! Through the foremans! В принципе, как-то вот так. Так, а чему нужно? В общем-то, мы заканчиваем на этом. Шуму можно не творить, но мы этого делать не будем. Наворотить. Мелки пока что до шкерного корабля далеко. Но когда-нибудь станет сносно. Все. В принципе, поплывем. Носу. Все. Ребят, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.